Now let us look at mangroves. Mangroves are salt tolerant tolerant దాన్ని ఏమంటాం halophytes. Salt tolerant evergreen shrubs. Shrubs అంటే ఏంటి, చిన్న చిన్న ట్రీస్ 8 to 20 meters ఉంటాయి హైట్. సో దట్ రిప్రజెంట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ లిటోరల్ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్. ఎందుకు లిటోరల్ అని పిలుస్తున్నామంటే నియర్ ద సీషోర్. లిటోరల్ అంటే నియర్ ద సీషోర్ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాయంట. They grow below the high water level of spring tides. They grow below high water level of spring tides. మన డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఇదిగో డయాగ్రామ్. This is what the diagram. Okay, they grow below high water level spring tides. Okay, now so they are salt tolerant halophytes, salt tolerant evergreen shrubs, the small trees. They present littoral forest ecosystem. మనం బెస్ట్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు, వేర్ abandoned silt is brought down by the rivers. Abundant silt is brought down by the rivers అంటే రివర్స్తో ఎక్కువ వాటరు, మడ్, సెడిమెంట్స్ తీసుకొచ్చేదాన్ని సిట్ ఈస్ brought down by rivers or back shore of aggregating sandy beaches. Back shore అంటే ఏంటి, let's see. Back shore means part of beach or seashore that is located between foreshore and the coastline. Okay, images. So this is what back shore. Okay, back shore. Now come here. So the best locations are where abundant silt is brought down by rivers or the back shore of aggregating sandy beaches. Such locations include brackish waters of sheltered low-lying coast, estuaries, and mudflats, tidal creeks, backwaters, coastal waters held back on land. Marshes and lagoons of tropical or subtropical regions. ఇవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయంట మ్యాంగ్రోవ్స్ అంటే. ఓకే, మ్యాంగ్రోవ్స్ అడాప్టివ్ మెకానిజమ్స్ రెండు, మోర్ఫలాజికల్, ఫిజియోలాజికల్, ఫంక్షనల్, షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్, ఈ రెండింటిని ప్రదర్శిస్తాయి. ఎందుకు, టు సర్వైవ్. లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, lack of oxygen and high salinity and diurnal tide inundation. Okay, diurnal tidal inundation అంటే ఏంటి, to cover area of land with large amount of water like flood. Okay, diurnal అంటే ఏంటో చూద్దాం. Diurnal అంటే యాక్టివ్ on the day, active during the day. Okay, diurnal ante active during the day. So some of the adaptations exhibited by mangroves are succulent leaves. Let's say pronunciation. Succulent leaves ante thick leaves adapted to store water, ante juicy leaves. Okay, store water and reduce evapotranspiration. And sunken stomata to protect from drying winds ni protect చేసుకుంటాయి. Okay, and leaves with salt secreting glands, to flush out excess salt బయటకు తీయడానికి. and aerial breathing roots called pneumatophores. Aerial breathing roots
Aerial అంటే air breathing roots called nematophores. Vivipary seeds or embryos begin to develop before they detach from the parent. Seeds or embryos began to develop before they detach from parent. Okay, and the stilt and prop roots, they are fibrous adventitious support roots. Okay, they are fibrous. Tilt and prop roots అనేటివి ఫైబ్రోస్ అని సపోర్ట్ చేస్తాయండి. ఫైబ్రోస్ సపోర్ట్ రూట్స్ అంట. ఎందుకు అంటే ఫైబ్రస్ అంటే ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ sand, cement and plant fibers using as a building material. Okay, and buttresses, large wide support roots on all sides, shallowly rooted mangrove tree. Okay, shallowly rooted ante mangroves ani artham. Okay, so this is what adaptive mechanisms. There are other adventitious roots, prop and stilt roots, which emerge from main trunk above ground level as act as a support roots. Prop and stilt root which emerge from the main trunk above ground level. Main trunk which emerge from main trunk. Okay, and support roots. The complex root system help mangroves overcome strong wave action. Complex root system, దాన్ని ఇమేజ్ చూసాం కదా, root system. And diurnal tidal inundation, during day tidal inundation. And then pneumatophores, crop roots, stilt roots help mangroves overcome respiration problem. Respiration problem ni overcome చేయడానికి. In anaerobic soil conditions. In anaerobic soil conditions, a classic example for adaptation. Okay, here we can see the diagram. Salt glands in the surface layers of the leaves. Okay, and the prop roots, anta from the trunk, and the cable roots, and pneumatophores. Okay, and then salt may accumulate in older leaves before they fall. And now mangroves exhibit viviparity mode of reproduction. That is, seeds germinate in the tree itself before falling the ground. Viviparity mode of reproduction అంటే ఏంటి, సీడ్స్ ట్రీలోనే జర్మినేట్ అయిపోతాయంట before they falling into ground. This is the adaptive mechanism to overcome the problem of germination in salt water. వాటర్ అంతా సాల్ట్గా ఉంటుంది కదా, సాల్ట్ వాటర్లోనే పెరుగుతాయి. అందుకోసం అది ఓవర్కమ్ చేయడానికి సీడ్స్ ట్రీలోనే జర్మినేట్ అవుతాయంట. ఓకే, జర్మినేషన్ అంటే ఏంటి, germinate అంటే starts to grow. Germination means starts to grow. Okay, now let's see mangroves in India. అయితే mangroves range from bushy stands of dwarf mangroves found in Gulf of Kutch and taller mangroves found in Sundarbans. అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో అన్డిస్టర్బ్డ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫ్లోరా ప్లాంట్స్ ఉంటాయంట. దాన్ని సపోర్ట్ చేసేది స్మాల్ టైడల్ ఎస్టరీస్ అండ్ లగూన్స్ సపోర్ట్ చేస్తాయంట. ఓకే, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో ఆ రెండు సపోర్ట్ చేయడం అన్డిస్టర్బ్డ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫ్లోరా ప్లాంట్స్, డిస్టర్బ్ అవ్వండి. డ్వార్ఫ్ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఏమో గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్లో ఉంటాయి, అండ్ టాల్ ఏమో సుందర్బాన్స్లో ఉంటాయి. అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో కూడా ఉంటాయి. అన్డిస్టర్బ్డ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫ్లోరా ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని సపోర్ట్ చేసేది టైడల్ ఎస్టరీస్ అండ్ లగూన్స్ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల అన్డిస్టర్బ్డ్ మ్యాంగ్రూవ్ ఫ్లోరా ఉన్నాయి. మ్యాంగ్రోవ్స్ ఆఫ్ సుందర్బాన్స్, లెట్స్ సీ.
Mangroves of Sundarbans. Sundarbans is named after Sundari mangrove tree. ఓకే, సుందర్బన్ అనే నేమే మ్యాంగ్రోవ్ ట్రీస్ నుంచి వచ్చిందంట. ఏంటది? సుందరి మ్యాంగ్రోవ్ ట్రీ. And it is the largest area of largest block of tidal halophatic mangrove in the world. అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై టైడల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవడం వల్ల టైడల్ halophatic mangroves in the world అంటాం. It deposit silt and what it deposit, let's see, which bring silt and create new islands and channels or streams or creeks అని కూడా ఉంటాం. ఓకే, it brings silt అంటే carrying mud and sediments and create new islands and channels. Okay, so this is what about Sundarbans. And let's see Sundarbans Delta, India and Bangladesh. Sundarbans Delta, India and Bangladesh is the only mangrove forest inhabited by tigers. అందులో టైగర్స్ నివసిస్తున్నాయండి. ఓన్లీ ఫారెస్ట్ ఇన్హాబిటెడ్ బై టైగర్స్. Inhabited by tigers. What do you mean by inhabited? Inhabited means people or animals living there. Sundarbans support 400 plus tiger population. 80 and 88 tigers are in Indian part. Oh my god. So major fauna of Sundarbans include fauna, Royal Bengal tiger, saltwater crocodile, and then river terrapin and olive ridley turtle. Okay, olive ridley turtle, then Ganges river dolphin, and then hawksbill turtle and mangrove horseshoe crab. ఏంటవి? Royal Bengal tiger, saltwater crocodile, river terrapin, olive ridley turtle, Ganges river dolphin, hawksbill turtle and mangrove horseshoe. Major fauna of Sundarbans. Okay, major ga. And then what is next? ఇదో మ్యాప్ చూడు. మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ఎక్కువ కోస్టల్ ఏరియాస్ అనే ఉంటాయి. మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబర్ట్, ముంబై, రత్నగిరి అండ్ గో మ్యాంగ్రోవ్స్, కర్వార్, కనూర్ ఎక్కువ కోస్టల్ ఏరియాస్లోనే. అండ్ పునాఖయల్, తూతుకుడి అండ్ ముతుపేట్, పిచవరం వెట్లాండ్ అనేది అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండ్ గోదావరి కృష్ణ మ్యాంగ్రోవ్స్, కొరింగా వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ అండ్ మహానది డెల్టా అండ్ బితర్ ఖనీకా సుందర్బాన్స్. ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర. సో మోస్ట్ కోస్టల్ ఏరియాస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి ఇవి ఎక్కువ. బెంగాల్ tigers may not survive climate change. 70% of the land in Sundarbans is just a few feet above sea level. Just a few feet above sea level. In 2010 study led by Worldwide Fund for Nature projected that sea level rise of 11 inches could reduce the number of tigers in Sundarban by 96%. Okay, within few decades. అయితే ఆ బెంగాల్ టైగర్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే సీ లెవెల్ రైజ్ అవ్వడం వల్లనే తట్టుకోలేవంట. అయితే కొంచెం చిన్న ఇంచు జస్ట్ ఫ్యూ ఫీట్ అక్కడ సుందర్బాన్స్లో మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ జస్ట్ ఫ్యూ ఫీట్ అబోవ్ ద సీ లెవెల్ ఉన్నాయంట. అంటే సీ లెవెల్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయినా 96% ఆఫ్ ద టైగర్స్ నెంబర్ అనేది 96% ఆఫ్ ద ఇట్ రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఇన్ సుందర్బాన్ బై 96%కి రెడ్యూస్ అయిపోతుందంట. Okay, so mangroves on east coast. Okay, see other major mangrove forest on the east coast. Let's see mangroves of Bitakarkanika.
Vitakarkanika in Orisalo Vitakarkanika is the second largest mangrove in India. Second largest mangrove in India. Have different mangrove species and lot of genetic diversity ఉందంట. So they cover Brahmani and Batarini river deltas. Okay, in Godavari Krishna Delta region of Andhra Pradesh, there are also many mangrove swamps, an area covered with water. Okay, that plants can grow. Adi swamps and mangrove swamps in the mudflats on either side of the creeks. Creeks and channels, rivers, streams. Okay, Godavari River, Krishna and Delta river channels లో చాలా mangrove swamps ఉన్నాయంట. Okay, now let's see mangroves of Pichavaram and Veda Aranyam. అవి డిగ్రేడ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఎందుకు? ఆక్వాకల్చర్ పాండ్స్ వల్ల అండ్ దెన్ సాల్ట్ ప్యాన్స్ వల్ల. సాల్ట్ ప్యాన్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ కెన్ ఎక్స్క్రీట్ సాల్ట్, దట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ సాల్ట్. ఓకే, లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ ఆన్ వెస్ట్ కోస్ట్. Okay, mangrove forest on west coast. Mangroves on west coast. On the west coast of India, mangroves are mostly small and degraded anta. Chala chinnaga degrade అయిపోయినట్టు ఉంటాయి. And because they grow in the intertidal areas of estuaries and creeks. Okay, they grow in the intertidal areas of estuaries and creeks in Maharashtra, Goa, Karnataka. Okay, Maharashtra, Goa and Karnataka. In Kerala, mangrove vegetation. Kerala mangrove vegetation is very sparse and thin. What do you mean by sparse and thin? Very sparse and thin. Sparse means what do you mean by sparse? In small amounts and numbers. Sparse and thin. అంటే చాలా వెడల్పు చాలా తక్కువ. ఆపోజిట్ సైడ్కి దీనికి చాలా తక్కువ వెడల్పు. ఇన్ గుజరాత్. ఓకే, ఇక్కడ మనం మహారాష్ట్ర గురించి మాట్లాడుకున్నాం, గోవా గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కర్ణాటక గురించి మాట్లాడుకున్నాం, కేరళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, ఆన్ వెస్ట్ కోస్ట్ దే గ్రో ఆన్ ఇంటర్టైడల్ ఎస్టురీస్ అండ్ క్రీక్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. ఓకే, ఇంటర్టైడల్లో పెరుగుతాయి. ఇంటర్టైడల్ ఆఫ్ ఎస్టురీస్ అండ్ క్రీక్స్లో పెరుగుతాయి మహారాష్ట్ర, గోవా, కర్ణాటక. కేరళకు వచ్చేటప్పటికి వెరీ తక్కువ పాపులేషన్ అండ్ ఇన్ గుజరాత్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద నార్త్ వెస్ట్ కోస్ట్. Gujaratలో which is on the northwest coast. Mangroves mainly grow in the Gulf of Kutch. గుజరాత్లో నార్త్-వెస్ట్ కోస్ట్లో గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్లో పెరుగుతాయంట. అండ్ కోరీ క్రేక్ ఏరియా విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ డెల్టా అంట. దీస్ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఆర్ ఆల్సో స్మాల్ అండ్ స్టంటెడ్, ఫార్మింగ్ narrow and scattered patches on softy and muddy clay. ఇది గుజరాత్లో. ఓకే, this is what about. Let us look at diagram. Sar Creek and Green Line, these are the international borders. ఇటు సైడ్ ఉన్నదంటే క్లెయిమ్డ్ బై పాకిస్తాన్, కచ్ డిస్ప్యూటెడ్ బై ఇండియా. కచ్ అనేది డిస్ప్యూటెడ్ బై ఇండియా ఏరియా, అండ్ క్లెయిమ్డ్ బై ఇండియా, డిస్ప్యూటెడ్ బై పాకిస్తాన్. సార్ క్రీక్ అంటే ఇండియా క్లెయిమ్ చేసుకుంది, డిస్ప్యూటెడ్ బై పాకిస్తాన్. గ్రీన్ లైన్ అయితే క్లెయిమ్డ్ బై పాకిస్తాన్, కచ్ డిస్ప్యూటెడ్ బై ఇండియా. సార్ క్రీక్ ఏమో ఇండియాదంటది, ఇదేమో గ్రీన్ లైన్ ఏమో పాకిస్తాన్ అంటది. ఓకే, సో లెట్ us continue discussion. Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes, MISTI program. అసలు మిస్తి ప్రోగ్రామ్ ఇన్ 2023-24 బడ్జెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంట. అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంటేషన్స్. ఒకటి మ్యాంగ్రోవ్ ప్లాంటేషన్స్ ఎక్కడ?
along the coastline on salt pan lands, ఎక్కువ salt ఉన్న lands లో, along the coastline on salt pan lands. So Union government launched it on World Environment Day on June 5th, 2023. Okay, and aim ఏంటి దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? Planting mangroves in 540 square kilometers of coastline spanning 11 states and 2 union territories. Under MISTI, mangroves will be planted through initiatives under compensatory afforestation fund management and planning authority. Okay, the mangroves will be planted through initiatives. This is very good. Compensatory afforestation fund management and planning authority. Okay, KAMPA, and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and public private partnership. ఈ మూడింటి ద్వారా మ్యాంగ్రోవ్స్ విల్ బి ప్లాంటెడ్ అంట. ఫండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కాంపెన్సేటరీ ఎఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ నుంచి, ఎంజీ నరేగా నుంచి వర్క్స్ జరుగుతాయి, అండ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, గ్లోబల్ స్టేటస్ ఆఫ్ మ్యాంగ్రోవ్ కవర్. ప్రైమర్లీ మ్యాంగ్రోవ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్లో ఎక్కువ ఉంటాయి. And the largest mangrove area is Southeast Asia, followed by Africa, then America, then Oceania. Okay, so tropical and subtropical regions లో ఎక్కువ ఉంటుందంట. ఫస్ట్ ఏమో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, దెన్ ఆఫ్రికా, దెన్ అమెరికా, దెన్ ఓషియనియా. More than 40% of the total areas of mangroves were to be just in 4 countries. Indonesia 40%, Indonesia, next Brazil, Nigeria, Mexico. 4 countries లో ఎక్కువ 40% mangroves 4 countries వరకే పరిమితం అయ్యి ఏంటి? ఇండోనేషియా ఫస్ట్, బ్రెజిల్, నైజీరియా, మెక్సికో. ఇండోనేషియా, బ్రెజిల్, నైజీరియా, మెక్సికో. The mangrove cover of India is just 4,992 square kilometers, which is 0.15% of the country's total geographical area. Okay, so next, చూడు, మ్యాంగ్రోవ్స్ ఎప్పుడు కోస్ట్ లైన్, షోర్ లైన్స్ లోనే ఉంటాయి. వై మ్యాంగ్రోవ్స్ నాట్ ఫౌండ్ బియాండ్ సబ్ ట్రాపిక్స్? అయితే ట్రాపికల్ అండ్ సబ్ ట్రాపికల్ రీజన్స్ లోనే ఉంటాయి. ఎందుకు బియాండ్ ఎందుకుండవు? Mangroves are confined to tropics and subtropics, occurring mainly in the intertidal regions. Intertidal regions లో ఉంటాయి, between 20° north and 38 degrees south. This is because mangroves vegetation contains complex salt filtration system that facilitates high water loss and root level. It's up to cope with barkish conditions. మనం చదువుకున్నాం 0 to cope with barkish conditions. Complex salt filtration system వల్ల. These adaptive mechanisms are energy intensive and requiring high solar radiation. Okay, energy intensive and require high solar radiation because mangrove vegetation contains complex salt filtration system ఉంటుందంట mangroves కి, that facilitates high water loss at the root level, and it's have to cope with the barkish conditions. So importance of mangroves in wetlands, and 40% of the old species live and breed in wetlands. Life of land. The Ramsar Convention in partnership MEA to support government in achieving SDGs. And more than billion people depend on wetlands for living. Rice grown in wetlands, paddies is the staple diet of 3.5 billion people. Rice grown in wetland. Then good health and well-being. SDGs లో ఫస్ట్ నో పావర్టీ.
More than a billion people depend on wetlands. Zero hunger. Rice grown in wetland paddies in the stable diet of 3.5 billion people. Good health and well-being. Half of the international tourists seek relaxation in wetland areas, especially coastal zones. And the quality education. Safe water access enhances educational opportunities, especially for girls. Gender equality. Women play a central role in the provision, management, and safeguarding of water. Clean water and sanitation. Almost all of the world's consumption of fresh water uh, is drawn either directly or indirectly from wetlands. Affordability and clean energy. Sustainable upstream water management can provide affordable and clean energy. Mm. Decent work and economic growth. Wetlands sustain 266 billion jobs in wetland tourism and travel. And next, industry, innovation, and infrastructure. Healthy wetlands form a natural buffer against increasing number of natural disasters. Reduced inequality. Healthy wetlands mitigate the risk to an estimated 5 billion people living with poor access to water by 2050. Healthy wetlands mitigate the risk to an estimated 5 billion people living with poor access to water by 2050. Sustainable cities and communities. Urban wetlands play a vital role in making cities safe, resilient, and sustainable. Responsible consumption and production. Wetlands areas properly managed can sustainably support increased demands for water in all sectors. Climate action. Peatlands cover only 3% of global land, but store twice as much carbon as the entire world's forest biomass. 3% ఉంటాయంట peatlands. కానీ store twice as much carbon as entire world forest biomass. రెండు రెట్లు ఎక్కువ ఫారెస్ట్ ఎలా అయితే స్టోర్ చేసుకుంటుందో దానికన్నా రెండు రెట్లు స్టోర్ చేసుకోగలం. లైఫ్ బిఫోర్ వాటర్. Life below water. Healthy and productive oceans rely on well-functioning coastal and marine wetlands. Healthy and productive oceans rely on well-functioning coastal and marine wetlands. Life on land. 40% of all species live and breed in wetlands. Peace, justice, strong institutions. Effective management of transboundary wetlands contribute to peace and security. Effective management and transboundary wetlands contributes to peace and security. Partnership for the goals. The Ramsar Convention works in partnership with Ministry of External Affairs to support government in achieving SDGs. Okay. So these wetlands and sustainable development goals. This is upland, riparian area, riparian buffer, stream channel. Mangroves is a ecotone between land and sea, highly productive ecosystems with rich biodiversity. High productive ecosystems and with rich biodiversity. They have complex root system that is very efficient in dissipating sea wave energy. Dissipating అంటే ఏంటి? Dissipating. Dissipate అంటే ఏంటి? Dissipate the sea wave energy అంటే ఏంటి? To gradually become or make something become weaker until it disappears. Eventually is anger dissipated. Okay. It dissipates sea wave energy, thus in a way protecting the coastal areas. Sea wave energy ని dissipate చేస్తుంది. Coastal areas protect అవుతాయి ఫ్రమ్ దేని నుంచి? సునామీస్ నుంచి, storm surges నుంచి, produced by cyclones and soil erosion నుంచి.
Mangroves can slow down water flow and act as a zone of land accretion. Zone of land accretion by enhancing sediment deposition. Mangroves can slow down water flow and act as a zone of land accretion by enhancing sediment deposition. Sediment deposition. Let us see accretion. So, land accretion ante a piece of matter that slowly added to something. Okay, by enhancing sediment deposition ద్వారా they moderate monsoonal tidal floods and reduce inundation of coastal lowlands. Inundation of coastal lowlands. What do you mean by inundation? ముందు వీడియోలో చదువుకున్నాం. Inundation. 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 And reduce the inundation of coastal wetlands. The rising of body of water and its overwhelming onto normally dry land. Inundation. And they act as a riparian buffer and trap pollutants, including heavy metal contaminants. What do you mean by contaminants? Riparian. Contaminant means a substance that makes impure. A substance that makes something impure. Grown in wetland areas. Grown in wetland areas. Riparian means. So buffer, trap pollutants, and they also enhance. What they enhance? Natural cycling of nutrients. Nutrient cycling. Mangroves are essential carbon sink. Okay, and they provide a safe and favorable environment for breeding and spawning and rearing several fishes. Let us see these meanings. Spawn. Depositing a large number of eggs, they act as an essential source of livelihood for coastal communities. Essential source of livelihood for coastal communities, depending on the collection of honeys and tannins, wax, firewood, and firewood medicinal plants and edible plants and fishing. What do you mean by wax? Wax. Let us see the previous year question. Which of the following is the correct sequence of ecosystem in the decreasing order? And in the decreasing sequence of ecosystem, correct sequence of ecosystem in decreasing productivity. ఓషియన్లో చాలా తక్కువ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇన్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే వెళ్ళే కొలిది డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది ప్రొడక్టివిటీ. ఓషన్స్లో సెలనిటీ ఎక్కువ డిక్రీజ్ ఉంటుంది. అండ్ లేక్స్ కూడా అంతే, న్యూట్రియంట్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. గ్రాస్ ల్యాండ్స్ తక్కువ, మ్యాంగ్రోవ్స్ స్పీసీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, అందుకే. Threats to mangroves. Discuss the cause of depletion of mangroves and explain their importance in maintaining coastal ecology. Aquaculture, agriculture, and salt
ponds. So, what are the threats to mangroves? Aquaculture, agriculture, and salt ponds are the greatest threats. Why? Because mangroves are rich in nutrients. Okay, mangroves are rich in nutrients, which makes them attractive for agriculture. They also ideal for from shrimp farming, mariculture. Shrimp farming అంటే రొయ్యలు, mariculture అంటే చేపలు పట్టడం. Hence, thousands of hectares of mangrove forest have been cleared for commercial production of shrimp and other species, and cultivation of crops and creation of salt ponds. Consequences ఏంటి? The shrimp and other species in the artificial ponds are fed specific diets that often include chemicals. Chemicals ఇచ్చిన prawns వాటిని పెంచుతున్నారండి. These chemicals enter the food chain లో ఎంటర్ అవుతాయంట. Extra nutrients from the concentration of food and animals can cause eutrophication. Eutrophication వస్తుంది ఈ chemicals ద్వారా, which harms surrounding marine habitats and by lowering the oxygen levels. దీని ద్వారా మళ్ళీ మీథేన్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది. Coastal development and lumbering. Coastal development and lumbering. Lumbering అంటే moving slowly and difficulty awkward way. Okay, and the direct use of mangrove wood and leaf products and conversion of wetlands habitats for coastal development like hotels, resorts, infrastructure, desalination plants, and port facilities lead to deforestation. Keyword deforestation. Mangrove wood is used for building materials, fencing, and fuel. It also eats valuable high quality charcoal. Okay, charcoal అంటే ఏంటి? బొగ్గు. In places where fishing has declined, people have turned to charcoal production, and which further cycles of habitat loss and fishery decline. Consequence of habitat loss and climate vulnerability. The declined tidal regimes are interrupted, and the balance between fresh water and salt water is lost, and inevitably leads to altered hydrology, erosion, and pollution. And then hydrology. Rivers once traveled through mangrove before emptying into the sea are blocked and rerouted, causing changes in flooding, drainage, filtration, sedimentation, temperature, and salinity. These changes in turn affect aquatic species ని affect చేస్తున్నాయంట, including subsistence fish species for coastal communities. Loss of species and genetic diversity. The trees and associated species, birds, snakes, crabs, are visibly lost, but so too they are specific genotypes, phenotypes that have evolved in microhabitats to withstand insects, tidal fluctuations, precipitation patterns, and salinity regimes. Genotypes, phenotypes. For example, the curious case of Mumbai Coastal Road Project. What it is, in Mumbai, Manila, Miami, and Jakarta, Guangzhou are the list of cities endangered by climate change. Anthropogenic climate change and human-made, coupled with trends in coastal development, will inundate sections of Mumbai by 2050 and will increase annual flood damages by 2-3 times by 21st century. Despite the need for action, the city is ignoring climate adaptation programs. Mumbai Coastal Road Project is an example. Is being constructed on 90 hectares of reclaimed land prone to flooding and frequent tidal inundation.
The road will cost 11,000 3,000 crore, but it will serve only 2% population. The project will extend tens of meters into the sea, and thousand mangrove trees which act as a storm flood barrier will cut for the project. And also ecological and economic damage. The project will exacerbate the flooding situation and heavy rains, high tide during southwest monsoon season. And change in tidal pattern will lead to erosion of Mumbai's beaches. And tidal inundation will block natural drainage system. And cutting mangroves will deplete fishing grounds, while amendment to coastal rules mandates planting new mangroves three times the size of destroyed mangroves. The new ones will take several years to grow. Also, since they will be a different location, the replanting will not replace the storm protection services from old mangroves. They will be different location. Okay, while the amendment to coastal rules mandates planting new mangroves three times the size of destroyed mangroves, like new ones will take several years to grow. Also, they will be a different location. The replanting will not replace storm protection services. Okay, then climate change. Coastal wetlands, including mangrove forest, absorb significant amount of greenhouse gas emissions. When these forests are cleared, it compounds the climate change problem. Compounds the climate change problem. What do you mean by compounds? To make something worse in verb. Compounds the climate change problem. Something worse, bad, by releasing even more carbon into the atmosphere. For mangroves, sea level rise is the biggest climate related threat, with some tree species unable to tolerate influx of salt water and escape the surging tides. Surging tides. Replantation does not produce optimum results. For example, in comparison with other tropical forests, mangroves are not species rich, and in the areas where replanting is attempted, it is often done with the seeds of one species rather than a mix of species that initially existed. Thus, afforestation cannot reverse the habitat loss. Okay, in comparison with other tropical forests, mangroves are not species rich, and in the areas where replanting is attempted, it is often with the seeds of one species rather than mix of species that initially existed. Thus, afforestation cannot reverse the habitat loss. Okay.